Karajan, einem der bedeutendsten österreichischen Dirigenten. On the left-hand side, you can already make out a grey building, which is the birthplace of Herbert van Karajan, one of the most distinguished Austrian conductors. Gleich hinter Herbert von Karajans Geburtshaus erblickt man das Salzburger Landestheater sowie das 5-Sterne-Hotel Bristol. Dort befindet sich auch einer der Eingänge zum weltberühmten Mirabell-Garten und dem dazugehörenden Schloss Mirabell. Das Schloss wurde im Jahre 1606 von Erzbischof Wolf Dietrich für seine Geliebte Salome Alte errichtet. Nebenbei sei erwähnt, dass der Erzbischof mit seiner Geliebten 15 Kinder hatte. Heute dient das Schloss der Stadtregierung und dem Bürgermeister als Sitz. Directly behind Karajan's birthplace, you can see Salzburg's regional theatre as well as the 5-star Hotel Bristol, which is also where one of the entrances to the world-famous Mirabell Garden is, and the Mirabell Palace which belongs to it. The palace was built by Archbishop Wolf Dietrich in 1606 for his mistress Salome Alt. It's worth mentioning that the Archbishop had 15 children with his mistress. Today, the palace houses the municipal government as well as the mayor's offices. You're going to pay for all that? He wouldn't have had that if he was married. Links nun das Hotel Sacher, österreichischer Hof. In diesem Hotel logierten schon Persönlichkeiten wie der Dalai Lama, Königin Beatrix aus den Niederlanden, die Schauspieler Mel Gibson oder Tom Hanks. Im Eckbereich dieses Hotels ist ein kleines Geschäft zu finden, wo Sie exklusiv die weltberühmte Sacher-Torte erwerben können. On the left, you can see the Hotel Sacher and Österreichischer Hof. Amongst the guests who have stayed in this hotel are the Dalai Lama, Queen Beatrix of the Netherlands, and the actors Mel Gibson and Tom Hanks. Situated in a corner of the hotel is a tiny shop where you can exclusively purchase the world-famous Sacher chocolate cake. Rechts sehen Sie den Turm des alten Rathauses der Stadt Salzburg. Es befindet sich in der Getreidegasse, der berühmtesten Gasse der Stadt, nur einige Meter vom Geburtshaus von Wolfgang Amadeus Mozart entfernt, der dort im Jänner 1756 das Licht der Welt erblickte. Der Turm erfüllte dabei mehrere Funktionen. Mit den Glocken wurde die Nachtruhe eingeläutet und die Turmbläser und die Turmuhr waren auch öffentliche Uhren, um den Bewohnern ein Zeitgefühl zu geben. Von hier aus ertönte in früherer Zeit auch der Nachtwächterruf, der unter anderem darauf aufmerksam machte, dass man auf Feuer und Licht achten sollte, damit nichts brennt. On the right-hand side, you can see the tower of Salzburg's old town hall in the Getreidegasse, the most famous lane of our city. Only a few yards away from the tower, one finds the birthplace of Wolfgang Amadeus Mozart, who was born in January 1756. The tower had several uses. Bells were rung out at night time to remind the residents to keep the noise level down. Trumpeters and the tower clock gave people a sense of time, as most people did not have any watches in those days. The night watchman also used to call out from the tower to remind the residents to be careful with open fires and flames in order to avoid an outbreak of fire. Nachdem wir die Staatsbrücke passiert haben, früher die einzige Verbindung über die Salzach in die Stadt, sehen Sie rechts die über 500 Jahre alten mittelalterlichen Häuser der Altstadt und links die Patrizierhäuser, in denen die Gerber ihren Sitz hatten. Sie konnten in der Stadt wegen des stärkeren Geruchs der Lederarbeit und der nebenbei betriebenen Leimerzeugung aus Knochen kaum ihrer Arbeit nachgehen und konnten hier in der Frischluftschneise der Salzach arbeiten. Und es hat zudem auch genügend Wasser für das Handwerk da, da die Salzach früher bis direkt zu den Häusern reichte. Die salzachseitigen Arkadenbögen und luftigen Dachböden dienten damals als Trockenräume für das fertige Leder. After passing the State Bridge, which in earlier times was the only connection via the Salzach into the city, you can see the medieval buildings of the old town, which
which are over 500 years old, on the right-hand side, and the patrician houses on the left-hand side, in which the tanners produce their leather. Due to the strong, unpleasant smells from the leather and known production from bones, they couldn't work in the town, and had to work on the outskirts of the town downstream where the air was fresh. Also, there was plenty of water available, as the houses were located right by the river. The finished leather used to be dried in the airy lofts and arcades alongside the Salzach River. So, liebe Gäste, wegen der Niederwasser, wir dürfen nichts weiterfahren. So because of the low water conditions we now have, we can't actually cruise up any further because we risk grounding the ship. Sie auf der Backbordseite der schauen, oder Steuerbordseite, zum Beispiel der Wasserstand, das war vor einer Stunde, locker 30 cm weniger. So if you look out of the port side or the starboard side, you can see where the river level was about 1 hour ago. It's dropped about 30 centimeters at least. And so at the moment we have only 80 centimeters of water under the ship, and the sensor is here in the front with me. So at the back of the ship at the stern, it's a little heavier where the engines are, and 18 people outside, it's a little heavier. So probably only about 60 centimeters of water under the ship, so you have to be careful here. We can all stand So up. here we'll turn around, sorry. We can all stand up. You can all stand up, just that lift your way. feet up, This yeah. way. It's okay. So theoretically we don't need any life vests because you can actually just walk to the bank now, so it's, it's not so deep. So we'll turn around now and head slowly downriver, and we get a nice view of the city. It's a beautiful evening, so hopefully the fortress should be lit up quite nicely. So jetzt drehen wir um und fahren wir Richtung so der Muldensteg, und dann drehen wir wieder um und haben einen schönen Blick auf die Altstadt. So I need my two captains to help me out here then, please.